Teacher. Teacher අපි island mark කරේ නෑනේ. islands mark කරන්න තියෙනවා. islands mark කරේ නෑ විතරයිනේ අපි අනිත් ටික කරානේ. බලන්න පුතේ මේ our first Oh lesson teacher. mark islands and we have to do the activity of your textbook. Our first lesson, the planet Earth we live. Grade 7 geography, first lesson, the planet Earth we live. අපි චුට්ටක් මතක් කරලා බලමු මොනවාද අපි මේ පාඩමේ කරේ කියලා පාඩම දැන් ඉවරයි අපි කරලා චුට්ටක් මැප් එක මාක් කරන්න විතරයි අපිට තියෙන්නේ. Before we start our second lesson, we have to discuss about the first lesson again. The planet Earth we live in. අප ජීවත් වන පෘථුවිය. Teacher online video. එනුදී. What is your school? Sujata. Are you okay? We discuss about our first lesson. Today we are going to summarize again our lesson. Okay, teacher. The planet Earth we live in. We discuss about the rotation and revolution. What is the rotation and revolution? What is the rotation? The movement of Earth around its axis. Very good, Kavisha. The Earth's movement around its own axis is called as the rotation. It takes 23 hours and 56 minutes. Our Earth rotates from west to east. West to east. This side west, this side east. Earth rotates from west to east. Then what is the revolution? What is the revolution? The Earth journey to sun. Revolution. Nikesh, you come here. This row, you sit down here. The Earth's journey around the sun is called revolution. The Earth's journey around the sun is called as revolution. May geography. The Earth's journey around the sun මේ පෘථිවිය සූර්යයා වටා යන ගමනට තමයි අපි කිව්ව revolution කියලානේ. The Earth's journey around the sun is called as revolution. It takes 365 days and 6 hours to revolve around the sun. What is the leap year? Binal, what is the leap year? The year with this The year with the additional day. is called leap year. Yes, The year the year with a additional day is called as leap year. 366 days. There are 366 days for a leap year. අධික අවුරුද්දකට නම් දින කීයක් තියෙනවද? Nikesh? 366 days. Yes. 366. Yes. Then we discuss about the shape of the earth. What is the shape of our earth? Sphere. What is the shape? Spherical. Spherical. Yes, spherical. The earth, Spherical.
definitely been identified as a spherical object. ගෝලාකාරයි කියලා හරියටම දැන් නම් හඳුනාගෙන තියෙන්නේ නේද? This is proved by this has been proved through the photographs taken from space. Space එකේ ඉඳන් ගන්න photograph එකකින් ඔන්න පුතේ මේක හරියටම දැන් නිශ්චිතවම spherical object එකක් කියලා හොයාගෙන තියෙන්නේ නේද? Here, spherical object. In the ancient time, people thought our earth is a flat one. They thought earth is a flat one. So they were so afraid to go long journey by a ship. නැවකින් දිග දුර ගමනක් යන්න බය වුණා. ඇයි බය වුනේ? They අවසක. think they will fall from the earth. Yes. They thought sometime one day they will meet end of the world. ඒගොල්ලෝ හිතුවා මේ ලෝකේ අවසාන වෙන තැන දවසක හම්බ වෙයි කියලා යනකොට. ගිහින් ඔය වගේ පල්ලෙහාට ඇදගෙන වැටෙයි කියලා හිතුවා නේද? මේ විදිහට තමයි එතකොට ෆොටෝග්‍රාෆ් එකකදී මේ සැටලයිට් එකකින් ගන්න ෆොටෝග්‍රාෆ් එක එර්ත් එක දකින්න ලැබෙනවා. දැන් ස්පෙරිකල් කියලාම පේනවා. ගෝලාකාරයි කියලා අපිට නිශ්චිතවම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Although the earth is considered a spherical object, it is not a full sphere. පූර්ණ ගෝලයක් දැත්තටම. ඔයගොල්ලන්ගේ අර ටෙනිස් බෝලේ වගේ බෝලයක්ද? ඔයගොල්ලෝ අර ක්‍රිකට් ගන්න බෝලේ වගේ බෝලයක්ද? නෑ. Although the earth is considered a spherical object, it is not a full sphere. What are the reasons that? පූර්ණ ගෝලයක් නෙවෙයි. Magnets of the earth in the polar regions. The equatorial circumference is larger than polar circumference. The equatorial circumference is larger than a polar circumference. This one. මේක දෙන්න කමන්නේ. What is? Although the earth is considered a spherical object, it is not a full sphere. These are the reason. The planets of the earth in polar region, the equatorial circumference is longer than the polar circumference. නේද? ඔන්න දැන් අපි කතා කරා මේවා කලින් ඩිස්කස් කරලා තියෙන්නේ අපි ඇඳලා මාක් කරලා ඇති මේ equatorial diameter polar diameter සමාන නැහැ නේද? ඊගාවට polar circumference equatorial circumference මේවා සමාන නැහැ. ඇත්තටම ගෝලයක් නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? spherical object එකක් mathematical globe එකක් නම් මේවා සමාන වෙන්න ඕනි. equatorial diameter polar diameter මේවා සමාන අගයන් පෘථිවිය දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. So our earth is not a full sphere. පූර්ණ ගෝලයක් නම් නෙවෙයි නේද? පූර්ණ ගෝලයක්ද? නෑ අපි ඒව කතා කරා. No, it is not a full sphere. No. Here 12,714 from South Pole to North Pole. Equatorial diameter 12,757. නේද 57. මේ හෙමිස්ෆියර් කියන්නේ මේ එක ගෝලයකට නේද? මේ එක කොටසකට තමයි හෙමිස්ෆියර් එකක් කියන්නේ. here northern hemisphere, here southern hemisphere. එතකොට පුතේ equatorial diameter කියන්නේ මෙන්න මේ වටේට තියෙන දුරට තමයි equatorial diameter. This is called as equatorial diameter. Here polar, here equatorial diameter. මේ පැත්තට තිබුණොත් තමයි ඒකට කියන්නේ polar diameter. Circumference, not diameter. Equatorial circumference. Sinhabau. Nikesh ගාවට යන්නකෝ.
circumference. Here, equatorial circumference. Can you see it? ඔයාලා දන්නවා දැන් ඒක මතකයි නේද? තියෙන්නේ. Yes, teacher. Here, equatorial circumference. මේ තියෙන equatorial circumference. Here, equatorial circumference. This one is called as polar circumference. මේව සමානයිද? නෑ නේද? එහෙනම් No. here mathematical globe එකක් නෙවෙයි කියලා අපිට හරියටම කියන්න පුළුවන්. Our Earth is not a mathematical globe. It is a physical object, but it is not a mathematical globe. ගණිතයේ දැක්වෙන ගෝලයක් නම් නෙවෙයි. අපි මේව discuss කරා කලින් නේද? equatorial circumference එක කොච්චරද? equatorial circumference 40 It's 39. and 40,077 kilometer. Yes. Polar circumference. Teacher. Polar circumference. 49,943 kilometers. 39,943 kilometer. So our Earth is not a mathematical globe. We have discussed about them also. Do you know the surface area of the Earth? Binal? Surface area of the Earth? Surface area of the Earth? Gyanza? Do you know the surface area? 510 million square kilometers. kilometers. 510 million kilometers. Very good. 510 million square kilometers. Earth surface area 510 million square kilometers. The surface area of the Earth is 500. Teacher, Yes. how do they calculate the total area? දැන් අපේ මේ ලංකාවේ ඒරියා එක අපි දන්නේ නැද්ද? Yes. කවුද කැල්කියුලේට් කරන්නේ? Mindoro department. සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක නේද? සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක අපේ ඒරියා එක කැල්කියුලේට් කරලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා. ඒ වගේ earth surface එකම කැල්කියුලේට් කරන්න පුළුවන්. Okay, teacher. Do you know the surface area of Sri Lanka? Yes, 65,610 square kilometers. Yes, 65,610 square kilometers. 65,610 වර්ග කිලෝමීටර් 65,610. Then we discuss about the latitudes and longitudes. What are the latitudes? What are the longitudes? Singhabau? What are the latitudes and longitudes? Akshansha, Deshansha. Can you define them? Can you define latitudes and longitudes? Senuli? A set of lines drawn from north to south and west to east are called latitudes and longitudes. Those lines are imaginary. අතරම මේ ලෝකේ නෑ නේද? මනක්කල්පිත රේඛා. Then what are the latitudes? Latitudes. The lines drawn. The lines are drawn around the geographical The lines drawn which side? Huh?
West From to the west to the east. West to east, horizontally, like this way. West to the east. දැන් horizontally අමතක වෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න horizontal හරස් අත කියලා. එතකොට මතක හිටියේ නේද? horizontal හරස්. එහෙම මතක හිටියේ නේ? horizontal හරස්. හරස්. horizontal හරස්. එහෙම මතක තියාගන්න. These are called as latitudes. Latitudes. Latitudes ඔක්කොම එක සමානයිද දිගින්? සමානයිද? No. මොකද වෙන්නේ latitudes? Latitudes මොකද වෙන්නේ ඉහළට පහළට යනකොට? ඈ? මොකද වෙන්නේ? Decrease. Latitudes 90. What can you tell about the latitudes 90? 90 is indicated as a point. Latitudes 90 is indicated as a point. ඔන්න මෙන්න මෙතන තියෙන latitude එක point එකක් දක්වා කුඩා වෙනවා. Here north pole, here north pole, here south pole. මේ point එකක් දක්වා කුඩා වෙලා තියෙන්නේ නේ. අපකයි නේද අපි ඔය discuss කරා? Latitude Yes, teacher. 90 is indicated Yes, teacher. as a point. Yes, as a point. The north latitude 90 is north pole. South latitude 90 is named as south pole. Here north pole, here south pole. The lines drawn horizontally from the west to east around the geographical globe are called latitudes. Latitudes. We discuss about them also. කලින් කතා කරලා තියෙන්නේ. The lines drawn horizontally on the middle of the globe is named as, what is the name? Huh? What is the name? Equator. Equator. It is called as latitude. Zero latitudes or equator. බිඳුවේ රේඛාව නේද? නැත්නම් අපි කියනවා equator සමකය. සමකය නේද? The lines drawn horizontally on the middle of the globe is named as zero latitudes or equator. The northern part of the equator is called as northern. Northern hemisphere. hemisphere. Yes, northern hemisphere. We live in northern hemisphere. Yes. Here you can see. These are called as northern hemisphere. Northern part of the equator is called as northern hemisphere, as well as they are called as, these lines are called as northern latitudes. Here southern latitudes. Here southern hemisphere. This area is called as southern hemisphere. The northern part of the equator are called northern hemisphere. The southern part of the equator are called southern hemisphere. Then what? These are the main latitudes. What are the main latitudes? What are the main? Equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, and Arctic Circle. Yes. Enudi, what is the longest latitudes? What teacher? What is the longest latitude? What is the longest latitude? What is the longest one? Each I know. What is the longest one? The equator? Yes, the equator. Equator is the longest one. මේකට වඩා දිගින් අඩුයි එන්නෙන්නම මේ උඩහට යන north pole වලට යන ඔක්කොම ටික. ඊගාවට මෙතන ඉඳන් බලද්දි south pole දක්වා යනකොට මේ ටික එන්න අඩු වෙනවා. Here point මේ south pole has become a point එකක් dot එකක් බවට පත් වෙලා තිතක් බවට පත් වෙලා මේ line එක පේනව නේද?
Teacher, Hmm? there are 180 latitudes on the on the globe, no? Yes, there are 180 lines. 90 line in the northern hemisphere, 90 lines are in the southern hemisphere. Altogether, And 180. these are the main latitudes. Yes, these are called as main latitudes. මේ ටික main latitudes. හැබැයි ඔක්කොම නම් 90 තියෙනවා. තේරුණාද? Yes, teacher. 180. Altogether 180. The latitude 90 is indicated as a point. Point එකක් විදියට නේද පෙන්නන්නේ? Oh, the north latitude 90 is the north pole. The south latitude 90 is the south pole. Then what are the latitudes? What are the latitudes? Latitudes or longitudes? Yes, longitudes. What are the longitudes? Yes. The lines are Drawn on the globe connecting the North Pole and South Pole of longitude. North Pole and South Pole are called long. Yes. The lines drawn from north to south. North Pole and to Pole. South Pole. Oh, like this way. These are called as longitudes. ඔයාලා මතක long දිගයි වගේනේ. long කියද්දි Yes, දිග මතක් වෙනව නේද? මේවා දිගයි වගේ මතක තියාගන්න. long longitudes නේ. long longitudes. දිග අතර උස අතර තියෙන longitudes. හරිද? The lines are drawn on the globe connecting the North Pole and South Pole are called longitudes. Longitudes. What is the name for zero longitude? Greenwich Prime Meridian. Yes, Greenwich line. Yes, Greenwich line. The zero longitude which is drawn. Greenwich city in England is the Greenwich Prime Meridian. It is called as Greenwich Prime Meridian. The lines drawn to west side are called as the west longitudes. The lines drawn to its east side are called as the East longitude. longitudes. Greenwich line එකෙන් east side Greenwich line එක එතකොට මේ ඇෆ්‍රිකාවට ඉහළ තියෙන British Islands වල කිට්ටුවෙන් British Islands වල තියෙන Greenwich city එක හරහා තමයි යන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ හරියෙන් යන්නේ. එතකොට Greenwich line එකෙන් east side එකට east longitudes කියනවා, west side එකට west longitudes කියලා කියනවා. ඇයි දැන් අපි මේවා ගැන ඉගෙන ගන්නේ? What are the uses of latitudes and longitudes? Enudi, do you know the uses of latitude? Find the location of any place on the earth. Senuli, Sitmini, Naduli. What is the use? Genith? What are the uses? What are the uses? Indicate the location of any place on the earth specifically and accurately. Latitudes and longitudes are used to indicate the location of any place on the earth specifically and accurately. නිශ්චිතවම නිවැරදිව අපිට ස්ථානයක පිහිටීම කියන්න latitudes longitudes උපකාරී වෙනවා නේද? සම්දෙස්ම පිටි පස්සෙමනේ ඇහෙනා නේද? Then we discuss about the continents. There are 7 continents and
5 oceans. What is the largest continent of the world? කියන්න Asia. බලන්න. Asia. Hansaja, Asian continent. Hansaja, what is the smallest continent? Hansaja? Australian continent. Yes, Australian continent is the smallest one. What is the second largest one? Africa. Can I tell? Africa. 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 Third one? North America. North America. North America. First one Asia. Second one, what is the second one? Africa. 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 Third one? North North America or South America? What is the third one? North America. North America. Genuinely, is it correct? North America or South America? Third one? Huh? Binadi? What is the third one? North America. North America. Okay. Fourth one? South America. South America. South America. Yes. South America. Next one, fifth one. Europe. Oh, Antarctica. Antarctica. Yes. Antarctica. Then Europe. 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 Then Australia. 7. Australia. 7th one. These are the 7 continents of the world. We discuss about them also. What are the oceans? Yes. Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Atlantic Ocean, Southern Indian Ocean, Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Antarctic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean. Arctic Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Antarctic Ocean, Arctic Ocean. Largest one, Pacific Ocean. Smallest one, Arctic. Arctic Ocean. What is the second largest one? Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. Yes. Then we discuss about the seas also. Islands, continents and islands. අපි ගාට islands ගැන කතා කරානේ. The continents and islands. Yes, teacher. Greenland, Iceland, Japanese island, Madagascar, Cuba, Philippine island, Borneo, Java. These are the islands of the world. We have to mark them in the world map. Huh? Maldives. Yes. We didn't mark islands. Today we have to mark them. Teacher, physical පන්තියේදී mark කරා. Mark කරලත් බලන්න පී. map එක mark කරාද අපි? teacher අපිට mark කරා. mark කරා නේද? lazy paper. හරි ඒකත් එන අපි mark කරලා තියෙනවා. Then we discuss about the politically divided countries in each of the continents. දැන් islands විතර නෙමෙයි continents වල තියෙන්නේ. Politically divided countries තියෙනවා නේද? දේශපාලන වශයෙන් වෙන් වෙලා තියෙන countries තියෙනවා. Then we discuss about the island oceans and seas. These are the oceans of the world. The salt water masses located among continents are called oceans: Pacific, Atlantic, Indian, Antarctic, Arctic oceans.
No. We have written. අපි ලියලා තියෙන්නේ මේවා. මම ආයි පාඩම ඉවර නිසා මතක් කරේ. first lesson එක අපි කරලා ඉවරයි. ඒ නිසායි මතක් කරේ ඈ. Then we discuss about the seas. Japanese Sea, China Sea, North China Sea, Red Sea, Mediterranean Sea, Baltic Sea. We discuss about the seas also. Seas mark කරලා නේද බන්ටින්? නෑ නේද? Seas mark කරලා නෑ නේ? Island mark කරලා seas mark කරලා. Island mark කරා. Island mark කරා teacher. Seas. මොනවාද මේ seas කිව්වේ? The small water bodies located close to continents and islands are called seas. Caspian Sea, Aral Sea. ලියලා නේද තියෙන්නේ? Teacher, Mediterranean Sea, Mediterranean Sea. Yes. Caspian Sea, North China Sea, Baltic Sea, Red Sea, Japanese Sea. Yes. දැන් seas වල සමහර ඒවා ocean එකේ කොටසක්. සමහර seas inland seas. ඒ කියන්නේ ගොඩබිම තුල තියෙන්නේ. දැන් මේ Caspian Sea, Aral Sea කියන්නේ ගොඩබිම ඇතුලේ තියෙන ඒවා නේද? They are surrounded by land. Some are part of the ocean. සමහර ඒවා ocean වල කොටස්. මේ සමහර ඒවා බලන්න වැඩි ප්‍රමාණයක් ගොඩබිමෙන් වට වෙලා තියෙන්නේ. Mediterranean Sea, Black Sea කොටසක් විතරයි partly enclosed by land. කොටසක් land එකෙන් වට වෙලා තියෙනවා. Do you have a world map? තියෙනවනේ. Now take the world map. Now we are going to mark islands. Can you give me 2 minutes? Huh? Teacher, can you give me 2 minutes for bring a world map? Okay, it's okay. You go and take it. Teacher, I can't hear you. Can you say goodbye? Can you hear me? Others tell me. Yes. Yes. Yes, teacher. Firstly, you mark. Okay, I will show you my seas. Please wait. Teacher, okay. Teacher? Yes. Teacher, politically divide countries එව mark කරාද? ඒක mark කරේ නෑ අපි. ඒක තමයි අපි දැන් පාඩම ඉවරයි. map ටික විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ටික mark කරමු. Can you see this map? Next time එකක් තියෙනවා කරන්න. Can you see the map? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, firstly you mark Mediterranean Sea. පේනවද Mediterranean Sea එක? Can you see the Mediterranean Sea? Here. This sea is called as Mediterranean Sea. මේ තියෙන්නේ between Africa and Europe. මේ තියෙන්නේ Mediterranean Sea. Here Mediterranean Sea. You mark world map එක ගන්න අතට mark කරන්න. Teacher, should we draw on the map? ටීචර් මා සීස් ගැන එහෙම කරද්දී ආවේ නෑ.
කවුද? ආවේ නැති කවුද? ඉතින් මම ආපුව නැති හැමෝටම රෙකෝඩින් දෙනවනේ. ඉල්ලුවා නම් දෙනවනේ. ඔයා මයින් ගත්තේ නැද්ද ඇයි? Did you mark the Mediterranean Sea? Yes, teacher. Teacher. Here Red Sea. You mark Red Sea. This one is called as Red Sea. Okay, you join again. You join again after 5 minutes. Teacher, link එක යවන්න පුළුවන්ද? Huh? Recording එක Yes? යවන්න පුළුවන්ද? Okay, I can give you. Okay, teacher. Huh? ඕගොල්ලෝ දැන් මේක ඇතුලේ ලියන්න ගියොත් ඕගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ නැති වෙන නිසා නම්බර් එක විතරක් දාලා පැත්තකින් ලියමු. මම දෙන්නනේ. Put it to the sea and wrote the name of the sea. Arrow and put the number. Put the number here. Number